Um besser Deutsch lernen zu können, müsst ihr jeden Tag auf Deutsch sprechen, hören, lesen und wenn es geht auch schreiben. Trust me, I've been there. Ganz viel Erfolg! Hallo zusammen and welcome in lesson 19 in the 30-part series German in 30 days. In today's lesson you guys will learn a super useful construction, Umzug plus infinitive. So complex sentences on today's agenda again, but trust me, this subordinate clause is so easily constructed, it's gonna blow your mind. Are you ready for this mind-blowing moment? Okay, so let me explain. First of all, these constructions are also referred to as infinitive constructions for a reason. No conjugation is going on here, so you don't have to conjugate any verbs here. You just put the infinitives of those verbs in this clause. You also drop the subject, Umzug plus infinitive, comma, and then you've got the main clause, and everything that I have just said does not apply to the main clause, because in the main clause you do have a subject, obviously. You do have a tensed verb form, so conjugation, right? Right, and also the punct, right? And this construction is translatable into English as in order to, right? It will make your German flow smoothly. It is inevitable for your writing in German. So if you want to level up your writing skills in German, GCSE anyone? A-levels anyone? DTZ? TELC? Goethe-Zertifikat? Umzug. Learn it. In Bamberg. Yuki ist in Bamberg angekommen. Jetzt will sie die Stadt erkunden. Sie geht zuerst ins Fremdenverkehrsamt. Yuki, guten Tag. Ich möchte gerne einen Stadtplan. Bitte schön. Sie möchten unser romantisches Bamberg anschauen? Ja. Können Sie mir empfehlen, welche Sehenswürdigkeiten ich hier anschauen soll? Natürlich. Sind Sie zu Fuß? Ja. Gut. Denn um die Stadt kennenzulernen, geht man am besten zu Fuß. Also, Sie sind jetzt am Bahnhof. Gehen Sie einfach die Luitpoldstraße entlang bis zur oberen Königstraße. Dann rechts und nach ungefähr 200 Meter biegen Sie links in die Königstraße und Sie kommen zur Kettenbrücke. Sie führt über die Regnitz. Und wie komme ich in die Innenstadt? Um in die Innenstadt zu kommen, gehen Sie einfach über die Brücke und schon sind Sie mitten im Zentrum. Und was kann ich dort alles besichtigen? Viel. Zuerst den Marktplatz mit seinen bunten Marktständen. Dann die St. Martinskirche, die Universität mit ihren herrlichen renovierten Gebäuden und natürlich das alte Rathaus. Es steht auf einer Brücke mitten im Fluss. Und es gibt auch die Bamberger Symphoniker. Oh, die kennen Sie? Ja, ich habe sie schon in München in der Philharmonie gehört. Wann geben Sie denn Ihr nächstes Konzert? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Heute Abend. Ich habe nämlich eine Karte und kann leider nicht hingehen. Möchten Sie die Karte haben? Was kostet denn die Karte? Gar nichts. Die schenke ich Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen. Und was kann ich sonst noch alles in Bamberg sehen? Natürlich müssen Sie in den Dom gehen und den Bamberger Reiter anschauen. Dann laufen Sie an der alten Hofhaltung vorbei, weiter zur Michaelskirche. Von dort oben haben Sie einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und wenn Sie zurück über die Rathausbrücke gehen, werfen Sie einen Blick auf Klein-Venedig. Ich glaube, der Tag wird ganz schön anstrengend. Anstrengend, aber auch schön. Und hier Ihre Karte für den Bamberger Symphoniker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserer Stadt. Vielen Dank. Es lohnt sich wirklich, ins Land der Franken zu fahren. Subordinate clauses with Umzug plus infinitive. So, as announced already, we're dealing with complex sentences again as last week, right? And in terms of structure, these sentences are very similar to those you learned last week.
the conditional clauses, okay? In case you haven't already, definitely go and check those out. Promise it is not a waste of your precious time. Those are very useful, okay? So, you've got a main clause, you've got a subordinate clause, and you've got a comma that separates those two, right? And regardless of what precedes what, right? So, main clause, comma, subordinate clause, or vice versa, there is always a comma. A comma is always there, it's existent, right? And so, I think I've already given away actually too much. In the infinitive clause, right, the infinitive construction, there is no subject and no tensed verb forms. Let's have a look. Die Stadt kennenzulernen. Okay, so I'm referring back to the text. The guy who works at the train station, he tells you here, right? Die Stadt kennenzulernen. That's our subordinate clause. Is there a subject? No. Is there a tensed verb form? No. We've got two infinitives. Kennen zu lernen. Okay? To get to know the town. Okay? Because plus zu plus infinitive is translatable into English as in order to. Okay? Komma, gehen Sie am besten zu Fuß. So, we've got a tensed verb form in the main clause, right? Gehen Sie, which happens to look the same as the infinitive, I know, but we're dealing with the Sie form, right? So the third person plural, gehen Sie am besten zu Fuß. Again, it's very similar to the one or conditional clause, right? Wenn ihr jeden Tag Deutsch übt, Komma, lernt ihr schneller Deutsch, right? So, and here, gehen Sie am besten zu Fuß. So in your head, in your mental lexicon, try to make this contrast, yeah? So we need to compare and contrast constantly to get to the bottom of those grammatical phenomena, right? So it helps me, perhaps it can also help you. Right, so we've got this subordinate clause at the beginning here of this complex sentence. So let's have a look at what happens when the main clause precedes the subordinate clause. So, same content. Gehen Sie am besten zu Fuß, die Stadt kennenzulernen. Told you, no changes, everything remains intact, right? Gehen Sie am besten zu Fuß, die Stadt kennenzulernen. Okay? So it's best to walk or to go on foot to get to know the town. Okay? Let's put your knowledge to the test. Link the sentences with zu plus infinitive. Yuki geht nach Deutschland. Sie möchte Deutsch lernen. So what's the purpose of her going to Germany? To learn German, right? So, Yuki geht nach Deutschland, Deutsch zu lernen. Punkt. 1. Yuki arbeitet abends. Sie muss Geld verdienen. So, why is she working in the evenings? To earn some money, in order to earn some money, right? So, Yuki arbeitet abends, Geld zu verdienen. Okay? Sie geht abends ins Konzert. Sie möchte die Bamberger Symphoniker hören. So, what's the purpose of her going to the concert? Sie geht abends ins Konzert, die Bamberger Symphoniker zu hören. That's the purpose. Nummer 3. Sie fährt mit dem ICE. Sie möchte schneller in Bamberg sein. So why is she going by ICE? To get quicker to her destination, right? So, sie fährt mit dem ICE, schneller in Bamberg zu sein. 4. Sie geht zu Fuß. Sie möchte die Stadt kennenlernen. Sie geht zu Fuß. Why? What's the purpose? Die Stadt kennenzulernen. The biggest piece of advice. Plus zu. Those two are inseparable. Okay? It's an entity. You mustn't separate them. You mustn't lose zu
before the infinitive. Okay, so in your mental lexicon, try to save these, you know, category as zu. Okay, zu plus infinitive. Okay, besser Deutsch lernen zu können, besser Deutsch lernen zu können, müsst ihr, solltet ihr, könnt ihr. Okay, and then the activities that are recommended to become fluent in German. That's all to it. You guys know that German has 3 grammatical noun genders marked by means of the 3 definite articles, right? So der for masculine nouns, die for feminine nouns, and das for neuter nouns. That's basics, probably lesson number 1. But did you know that the definite articles can also be used as demonstrative pronouns, and in spoken German they also are used instead of personal pronouns? That's right. In terms of the forms, they correspond to those forms as the definite articles, right? So we've got die, die, das in the nominative case, and then in the accusative case, you guys know the only change concerns the masculine nouns, right? Den, yeah, den, and then we've got die, das, right? And in the dative case, we've got dem, der, dem again, right? So in the plural, it's die for masculine, feminine, and neuter nouns. In the nominative case, it's also die for those 3 articles in the accusative case, and in the dative case, it's denen instead of den. Okay, so denen, denen, denen. Okay, and they refer to the subject of the matter that is discussed or being said or was mentioned in the previous sentence. Practice time. Last exercise for today. Match the sentences. 1. Wohin fährt dieser Bus? So, der fährt in die Innenstadt. How do you know? Der Bus, masculine, so it's got to be der, capitalized, right? I mean, depending on the case, obviously. 2. Kennst du den Bamberger Symphoniker? Could be die. Accusative, right? So kennen plus accusative. But in this case, it's a. Von denen habe ich eine CD. Very common. 3. Du kennst den Autor Goethe nicht. So den Autor, accusative, right? Nein, von dem habe ich noch nichts gelesen. Okay? I haven't read anything written by him. So it's E. Then 4. Möchten Sie diesen Anzug? Ja, den nehme ich. Der Anzug, Akkusativ, den. Right? Nehmen plus Akkusativ, den nehme ich. Which is C. 5. Was kosten die Brezen? Die kosten 50 Cent das Stück oder pro Stück. Ja. Genau, die Brezen, right? So plural. Sie kosten, right? And by means of definite articles, die kosten, okay, nominative, which is G. 6. Fährt diese U-Bahn zum Marienplatz? Ja, die fährt zum Marienplatz. B. Okay, 6b. So die U-Bahn, die fährt. 7. Kann ich die Zeitung haben? Ja, die brauche ich nicht mehr. So die Zeitung, die brauche ich nicht mehr. H. Und 8. Wie findest du meinen neuen Haarschnitt? Den finde ich gut. Ne? Finden plus Akkusativ, so den finde ich gut. So, it's the end of this lesson. Good work! I hope it's been helpful. I hope you can now implement this useful construction zu plus infinitive into your daily German. Have fun! Habt Spaß!